The scenes shown here unfold in Ukraine, a country living through a full-scale war after a large-scale attack from its neighbor. The front line runs through fields and industrial zones, while everyday life continues on the streets of Ukrainian cities, away from the trenches but still under the constant threat of missile and drone strikes. In these conditions, the state functions under martial law and a broad system of mobilization. Territorial recruitment centers, local military enlistment offices often referred to as TCCs, together with police and other security forces, are tasked with identifying men for call-up and handing them conscription notices. Their work extends to roadside checkpoints, public transport hubs, workplaces, and residential districts. Officially, the rules are clear. The Constitution and human rights norms guarantee protection from arbitrary detention, freedom of movement, and legal due process. Yet footage from phones and other sources shows recruitment officers and police stopping civilians, checking documents, escorting men to vehicles, and taking them to recruitment offices, while rights groups report complaints about unlawful or poorly documented detentions and pressure to sign enlistment papers. Traffic stops form another part of this picture. Mobile patrols can block vehicles, inspect documents, and order drivers and passengers to step out. In some videos, official vehicles appear to disregard road rules or basic safety requirements, creating extra risks for other road users and turning a routine trip into a direct encounter with armed officials who can restrict movement on the spot. The impact is felt most strongly by men of conscription age. Many adjust daily routines or avoid crowded places because of possible encounters with recruitment teams. Online communities collect videos, track patrols, and warn about intensified checks. In this environment, ordinary streets become zones of legal uncertainty, where the line between a casual walk and a forced trip to a recruitment office is not always clear. Officials emphasize that mobilization is essential for national defense and point to investigations into abuses, corruption cases in recruitment centers, and efforts to improve staff training. At the same time, the steady flow of complaints and the constant appearance of videos from bystanders suggest that confrontations between citizens and representatives of TCCs and police are now a regular feature of urban life, rather than isolated incidents. As a result, many residents live under double pressure: the external threat of continued military aggression and air raid sirens, and the internal reality of identity checks, traffic stops, detentions, and the possibility of being taken to a recruitment office on an ordinary day in the city. Between the front line and the patrol, everyday life is defined by recurring encounters between civilians and the security structures operating in the rear. Це страшне. І це ніхто не може захищати чоловіка, ну. Забери руку. Заберіть ви руку. Відійди від мене. Що, прийняли чи що? Відійди від мене. Та лишіть його, пустіть його. Покажіть документи. Слухайте, не маєте права. Та ви не маєте так права людей чіпати, лишіть. Ну лишіть його. Ну він не хоче. Від людини руки забери. Відійдіть, не маєте права під ножку ставити. Він з'явив документи, чи втікати. Він не має ніякого права їм його під'являти. Руками не трогайте нікого. Люди розірвуть, порвуть плачу. Що плаче порвуть? Самі живі люди. Та лишіть його, нате вам сумку вашу. Та лишіть його, хлопці. Він не злочинець. Він не має права чіпати рукою. Ви не думали, що він злочинець. Доведіть спочатку, потім беріть. Ніхто не включив тікати. Його під ножки ставити, він документи не дає. Доведіть, що він злочинець. Встановимо його особу. Доведіть, а не потім приміняйте силу. Ви знаєте, що ви порушуєте закон? Чи не знаєте? Та на що ви б'єтеся? Чого ви б'єте старших людей? Що ви не хочете? А ти в мене що хочеш? Ви до мене підійшли. Ти ззаді мене чіпав, чи я тебе? Голос не підвищує. Чи що? Я взагалі не відчував. Голос не Сіли тут з підвищує. привітами. Та не вже. Бо ви людей хапаєте цивільних. Ну так нормально говорити. А, Б! Що Б? Хто тобі дозволив? Покажи А ви документ. що мене хочете? Документ покажи, хто ти є такий. Що ви мене чіпаєте? Покажи документ, хто Ви ти мене є такий. чіпаєте, відійдіть. Покажи документи, хто ти є такий. Кому треба показати? Відійшли. На яких? Відійшли. На якому праві маєте його чіпати? Покажи документи. Що ви не чіпаєте? Давайте я зараз чіпаю. Документи покажи. Та я ви працюю в чіпаєте? поліції, він тікав. Покажи документи.
Добре, ви хто такий? Я маю право спитати. Покажіть свої документи. Я маю вас право. Я є цивільна особа. Покажіть свої документи. Ви покажіть. Не відпускають, чекають якийсь наряд поліції. Він не має документів.